Bienvenue, welcome. My name is Isaura Sagué, and I'm a Senior Learning Solutions Consultant at RWS. And my name is Ana Freitas, and I'm the lead instructional designer for the eLearning team. And today we are going to talk about tailoring training for success. So, le monde digital est en perpétuelle évolution et la formation digitale en ligne ne fait pas exception. Les entreprises offrent de plus en plus des programmes de formation digitale pour leurs employés. Ces programmes doivent être innovants et engageants, ce qui présente un défi pour les créateurs pédagogiques et les experts métiers. Les apprenants apprennent de différentes façons, selon leur expérience d'apprentissage, leur culture, leur langue maternelle, en résumé, leur contexte socioculturel. C'est pour cette raison que si la formation est adaptée à nos apprenants, l'engagement et l'ancrage mémoriel augmenteront de façon que leur travail en bénéficiera et l'impact positif sur l'entreprise sera plus élevé. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer avec nous pourquoi créer une formation plus parlante pour vos apprenants va vous aider à améliorer leur expérience d'apprentissage et comment nous pouvons créer ce genre de formation. Thanks, Isaura, for bringing this up, because when we speak about tailored learning, one thing we must be clear is the target audience, the learner's profile. And that's one of the reasons why when our eLearning team plans to develop a training, we usually choose an approach that is learner-centered, goal-oriented, and design-focused, like the learner experience design. But how does this work? Let me explain you a little bit better this concept. The learner experience design refers to the process of creating a learner experience that helps learners to discover, achieve, and benefit the most out of their learning journey. It is learner-centered because when designing the training, it is aligned with the learner's backgrounds. It also increases their learning experience by making it more personalized, relevant, and engaging. It is built on their existing knowledge. There you go. Yeah, their existing knowledge. Maybe again. Okay. Incorporates real-world examples, respects cultural diversity, promotes interaction and collaboration, and provides continuous assessment and feedback. Next one. Also, this approach is goal-oriented, which means learning with a goal. This might seem obvious, but it's not always the case. So, goal-oriented e-learning helps learners to keep focus, but it also leads to long-lasting knowledge and growth by ensuring that learners see the bigger picture throughout all the learning process. It's a fact that this approach focuses on the person. Learners are expected to play a more active role in their learning experience. And that's why the course should be designed based on their needs and abilities, considering factors such as the learner's level of knowledge, the learning style, accessibility, and even their preferences. Généralement, les cours sont créés pensant à un public cible global. Ça veut dire un cours pour tous les employés, n'importe dans quel pays ils travaillent. Mais la personne qui écrit cette formation fait partie d'une culture spécifique et va utiliser cette information et son contexte pour l'écrire. Donc, il y aura des références culturelles spécifiques. Quand on doit traduire cette formation dans d'autres langues, peut-être quelques références ne seront pas faciles à comprendre.
C'est possible aussi que l'approche pédagogique ne fonctionne pas. Tout ça va dificulter l'apprentissage et probablement le bout de cette formation ne sera pas totalement atteint. Afin d'améliorer l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances, il est important d'évaluer le contenu de la formation et aussi d'analyser si elle aura le même impact sur tous les marchés cibles. Par exemple, y a-t-il des références culturelles à adapter? Ou le contenu dépend-il vraiment du contexte? Si la réponse est affirmative, nous devrons peut-être envisager d'adapter les parties spécifiques à une culture afin qu'elles aient le même impact sur les apprenants cibles dans chaque pays et qu'à leur tour, les apprenants acquièrent le même niveau de connaissances. L'adaptation de la formation à chaque marché garantira que les objectifs d'apprentissage seront atteints. So, as we have been saying, usually we learn better from something that we can relate to. So let me give you an example. A course about diversity, equality and inclusion in the workplace developed from the same source for 6 different markets that have different native languages: German, Japanese, Arabic, Portuguese for Angola, English and French. As you can imagine, there are many differences between them at the final products, starting with the development tool chosen, the way content is presented, the kind of interactions and multimedia chosen. So, as we cannot go over all of them, today we chose some examples. Regarding substance and content, both German and English IDs put more focus on developing a course that is more text-focused and where data, information and details take priority over animated scenarios or multimedia elements. On both choose the same tool to develop it. In this case, it was RISE. In contrast, our Angolan team chose an audio-driven course with minimal text presented via a series of animated scenarios, as there is greater knowledge retention for learners if they can relate to real-life situations. En français, le cours a été très direct. L'ingénieur pédagogique a décidé de souligner le concept principal sans inclure statistiques ou informations trop lourdes. En revanche, il a utilisé dessins et graphismes pour mettre en valeur le message. Another example regarding multimedia, Japan and Angola included audio. In this specific case, Angola is a culture that prefers oral communication for knowledge retention. In Japan, e-learning is still not widely established in the workplace, so the preference to have audio narration is to facilitate learners' acceptance. Cependant, la France et l'Allemagne ont considéré que l'audio n'était pas nécessaire pour ce genre de contenu. D'un point de vue du design, le cours en français utilise la couleur violette qui symbolise les droits humains et l'égalité entre hommes et femmes. Aussi, nous pourrons voir des couleurs qui sont complémentaires et ça c'est pour aider l'accessibilité. Okay, now we would like to present a small state-of-the-art of how the French market incorporates e-learning in learning and development strategies. From research and some feedback from our French vendors, we can say that in France, the professional training market is integrating more and more digital distance learning.
not only with videos and tutorials, but above all with the development of e-learning modules with a strong trend towards blended learning, gamification, software simulation, mobile learning, and micro-learning. Accordingly to the latest statistics from ISTF, AFINEF, and other sources, approximately 70 to 80% of companies use platforms for online learning. E-learning is growing in all sectors, both educational and corporate, and there has been an increase of 21% on online learners in 2023 compared to 2022. Although virtual reality and AI may appeal to some large customers, unless there is an advantage in training objectives, this remains marginal given the development costs. But as we all know, this is expected to gain popularity in the coming years. Also, the French government has been actively promoting digital education and e-learning initiatives. So several programs and policies aim to integrate digital tools into education and training at different levels. Learning contributes, fostering a culture of continuous learning within the organizations means that employees can acquire new skills and knowledge on an ongoing basis, contributing to their professional development, which seems to be part of the e-learning culture on the French market. Yeah, next one, please. So what we can take from all we have been saying is that for creating a culturally relevant e-learning course, it involves understanding and incorporating elements that resonate with the French culture, such as the focus on learners and pedagogical objectives. Here we have an example how to apply the learner-centered experience from theory into practice in this French course. Keeping formal language so that everyone can understand without difficulties. Of course, the language should be appropriate to each for the different industries, and the correct terminology should be used. Okay. Depending on a topic, adding something familiar and personal is always good so the learner can resonate with it and usually achieve better results. French pedagogical design is one of the highest qualities, because what is expected from learners, savoir-être et savoir-faire, is very important and is reflected in the content and activities. Interactivity is often not complex, avoiding drawers within drawers and heavy tree structures in favor of similar colors of interactive objects. Some clients are also sensitive to include writing and accessibility, although it's not officially requested by the French government. Une fois nous avons défini le besoin de notre projet, les objectifs d'apprentissage par exemple, et aussi compris les facteurs qui le feront réussir à chaque marché, c'est le moment de revoir nos options. Il y a plusieurs options pour adapter la formation à nos apprenants selon leur pays ou langue maternelle. L'option que nous choisissons dépendra du degré d'adaptation dont nos apprenants ou notre sujet a besoin. Pour beaucoup de cours, la localisation, c'est suffisant. Ce serait le degré plus bas d'adaptation. Après, on peut parler de création simultanée, qui serait un degré moyen. Et finalement, le développement dans la langue maternelle.
L'option plus simple, la localisation, consiste à adapter le texte traduit à la zone géographique à laquelle il est destiné. L'adaptation se fera alors à niveau linguistique, niveau de la langue, afin que le texte soit familier et compréhensible pour le marché cible. La localisation peut donc se faire dans les références culturelles, par exemple, l'adaptation des dates, les unités de mesure. Avec cette option, nous avons un cours source et autant cours cible comme nécessaire, mais le contenu et le design seront presque pareils. La localisation, c'est l'approche la plus utilisée car c'est relativement rapide et fonctionne très bien avec beaucoup de sujets. Cependant, en fonction du contenu à traduire, du projet global et des objectifs visés, la localisation n'est pas toujours suffisante. La seconde approche que nous proposons pour adapter la formation à vos apprenants, c'est la création simultanée. L'idée dans ce cas, c'est qu'il y a une partie de la formation qui peut être utilisée par tous les marchés. Donc, pour cette section de la formation, on utiliserait une source et la localisation. Mais pour les aspects qui sont plus spécifiques au pays ou au marché cible, on travaillerait avec concepteurs pédagogiques de chaque marché et experts métiers de chaque marché. Ils auront la liberté de décider l'information plus importante sur ce sujet dans son marché et aussi comment ils vont la présenter. Par exemple, maintenant, nous sommes en train de travailler sur un cours sur la responsabilité environnementale et nous avons une partie commune pour tous les marchés, mais nous travaillons avec des experts métiers pour l'Amérique du Nord et l'Europe parce que les objectifs sont différents. Finalement, nous proposons une troisième option qui c'est le développement pour chaque marché. Dans ce cas, il y a des sujets qui dépendent totalement du contexte, comme par exemple la diversité et l'inclusion. Et dans ce cas, la meilleure option, c'est de créer une formation spécifique pour chaque marché. C'est la seule façon de s'assurer que chaque apprenant aura accès au contenu dont il a besoin et que les objectifs de la formation seront atteints. En développant une version du cours pour chaque pays, on peut utiliser l'approche pertinente, exemples et images appropriées, et aussi la façon la plus convenable d'évaluer les apprenants. Nous conseillons cette option pour les formations sur certaines soft skills, par exemple, au service client. Comme vous voyez, il y a toujours une approche plus juste selon le besoin de chaque projet, et c'est à nous de comprendre laquelle on doit choisir pour chaque formation. So, as a conclusion, we highlighted three main ideas. The first one, the learner's context plays an important role in the learning journey, meaning that providing contextualized training will deliver your learners a better learning experience. Courses tailored to learners in specific markets improve knowledge retention. The understanding of the cultural norms, values and beliefs of the learners from the French market, for example, is crucial to achieve the training objectives. And finally, choosing the correct approach, either localization, concurring authoring, or developing from scratch, is the key for a successful training. Nous sommes au bout Q40. Si vous avez des questions, nous vous espérons là et merci beaucoup d'être venu. Thank you for attending. Our WS team is waiting for everyone who wants to improve their learners' motivation, knowledge and performance. Visit us at booth number 40 and let's discuss how can we help.